Inima cu apprope du amida ani, pe insulali care estasi numum Maria Brittany, o femii stadia pe uncar de Război, cu preveria indrepta spree sud. Ochii strolucen de furii si determiner, se intendo spree oracil occupate de legionile Romain. Era Boudica, regina a Eisneler, si promosunia era una singura, Răzbunare. In spitel se ridica o armata de me de Războinici Britannici, gata sa lupt pentru libertatea pemantrelor lor ancestrale. Asiasta scena dramatica nu este dor un capital dintro card de istorii ci punctal culminant a unii tensiuni care a machnat timp de generatii interpoporel autotone siq seritorii Romani. Imaginativae un timp can Britannia nu era o part integranta a imperiului Roman, ci un mosaic de triburi cu culturi si traditii distinct, fiecare încercant sasi pastries identitatia in fata unii puteri strain care se extindia maru. Apoi, a venit cusaria. La inciput, promocional de autonomie si respect pentru traditio local o facet ca integraria sa para posibila. Dar realitatea a fost una cruda, imposite exorbitant, omiliri publis si, in seal dinama, o violenta care a spart oris illusi de cohabiter pasnica. Este important sa intelligum contextal in care sa nascat rascola lui Boudica. Romanii nu dor cao occupat territorial, cio incercat sa shim fundamental model de viata al Britanniciller. Templilo fost inlicute cu edificii Romain, z locali o fost ignorati in favoarea divinitatal Romain, si legil si obesiurile stramus esti o fost superscries de caudal Roman. Pentru o regina ca Boudica, care nu dor ca representa traditia, dar si era symbolul puterii tribale, acest lucru era inacceptabil. Dar ce anuma declansat revolta? Su evenement a fost atat de engrosator incat a reunit triburile audaci divisit intr un front comen impetriva Romii? Raspunsal sta intro humiliar profunda, personala si collectiva. Cand regil persudigus, sodal Boudicae, a murit, a lazit inima o mostania regale si o intelligir cu Romanii ca regatal sau va fi pastrat ca parta imperiului, o practica communa pentru regi loyali. Dar Romanii, conduced de procuratorul de scientis catus, o ignorat complet asiasta intelligir. Nu dor cao annexat territorial regatului, dar o violet seal du official reginae, humilindo public si distrigand demnitatia sa femii si ca mama. Asiasta humiliar nu a fost dor un act de cruzim, a fost o declarati de Război la adresa identitatii Britannici. Intro cultura unde honoraria familiae si demnitatia femii erau sacer, actul Roman a fost o insulta care nu putea fi iertata. Si Boudica, femii de o charisma si o vointa remarcabila, a raspun cu siva nisteptat, nu cu plangera, cicu o promozun de Răzbunare. Ea a calatorit prin triburile Britannis, vorbend in numeli nedreptatii si al umilintii, reusant sa cries o alianta apprope impossibila interpopor audaci rivali. Resultadul a fost o forta armata impresionanta, estimata la pest 70. 000 de Războinici, o combinati de Iceni, trinovens si alti triburi unite sub stigul reginae. Asiasta armata, desi superiora numeric, era complet diferita de legionile Romain. Britannicii luptau din Pasian, din Ura, din Dorinta de asi recapata demnitatia. Romani, pe de alta part, luptau din disciplina, din experienta si din convingeria ca civilizatia lor era superiora. Contrastal dintre assess du a forte era dramatic, o part se baza pe furii si number, ciel alta pe organizare si tactica. Pe misura ce armata lui Boudica se misca spree sud, distrigand oracil Romain Londinium si variolamium, o tema reala a inciput se raspandiasca printre Romani. Dar in spitels adurler cedatiler si in randural legionailer, un lider hoderat isi planuia mascaral, Gaius Suetonius Paulinus. El stia ca disciplina si strategia erau armil sale seal my puternus, my aleshkant se confronta cu o forta coplecitor, dar disorganizata. Sa nu udum ca Romanii nu erau dor nist occupatori brutali, erau si unii dintre cei my praesputi strategii militari ai historiae. Cu secol de experienta in Război, cu legiuni disciplinate sicu tactici perfectionat prin lupt in diverse conditii, ei stiau cum sa profit de oris avantage. Iar Suetonius, un commandant experimentat, a intel ca singura sansa a romaneler in fata unii armatatat de numeroes era sa profit de turin si de disciplina proprii.
Introz de Octombria a 60 South 61d.hr, Seal de Armate Eso Intalnat La Waddling Street. Local a Fost Alesh Meticulos de Romani, o Tressator Ingusta Flancata de Padur Densa. Britannicii, Incresitori in numeral lor, o Lansat un attack massive, Crescen ca Victoria este dor o Chestion de Timp. Dar cema sase in Tampel in Asia z nu dor ca avia sa shim cursal rasboilui, ci avia sa divina unul dintre seal my memorabile exempla ale superioritatii tactis romain si o lecti de nuitat despre pretol posse unii ne controlate. Gandidva la China asiasta ca la un punct de coditura nu dor in historia Britanniae, ci in model in care intelligum conflictal dintre Pasian si ration, inter individual si system, inter libertate si control. Boudica representa revolta spontana, emotia pura, derinta de a recapata cece a fost pierdut prin forta. Suetonius, pe de alta part, symbolizias a puteria organizata, calculata, a systemului care pot invinge caer si fortel superior numeric prin pregătire si strategy. Este o lecti care transcend timpul si cultura. Na amintim de Boudica nu dor ca de o eroina tragica, cica de un symbol al resistentii impetriva a prisi unii. Dar este o lectia mesticata, pentru Victoria Romiae in semnat nu dor supuniria Britanniae, cis farcital unii lumi celtis care nu mia via sa exist in forma sa originala. Astasi, cand any udum la conflict de la scala locala la nivel global, vitam a celisi contrast dintre fortel pasionali si seal organizate. Acum, va invit sa explorati impruna cu mine asiasta z decisiva dinistri, cando regina curajosa sio armata de oamini libri eso confrontat cu sea mi puternica forta militara of remii lor. Vam analyza strategile, eroril, momentel erois si tragedial care o culminat intro battali care a mode lat nu dor destinal Britanniae, cisi model in care ne gandum astasi la conflict, resistenta si pretol libertatii. Cotati in istri nu dor fapt, ci intelleption pe care o putum applica astasi. Pentru ca, asa vam vidia, anil dintre seal my profund adivaruri despre natura humana si societate sunscries cu sange si lacrimae pe paginile tricucului. Draga spectatorol. Verifica daca esti inca abonat la canal. Agnori, abonaria pot fi anulata automat, asa cae bine sa verifici din cand in cand. Profita de occazi si divino membru al canaliului. Ca membru, via beneficii incredible, cum ar fi visionaria contenucului nostru fara reclam. In plus, podi sustin munca noastra devenant sponsor al canaliului cu un a multimim. Adjuderal tau ne permite sa investim in instrument my bun sa ridicam calitatia productii contenucului nostru. Alaturiti nua in asiasta calatori sifa part din communitatia noastra. Si spuneni in commentarii din ce oras asculti asiasta poveste sice ora este acolo acum. Imaginativae acum sa fi Boudica. Regina a tribului isnaler, femii puternica, respectata, mama a dua fis si sodia unwi rege cara incercat sa mentina pacia cu Roma. Intro singura z, intriga existenta iti este sfagiata in bucati. Nu dor ca pierzi regatal, dar fisul tail sunt violate, demnitatia ta este calcata in pitioer, si tot ceai construt este annexat de cuseratori. Suai face? Te ai supun? Typi de durera? Sao, ca Boudica, ai ridica un pumnal si ai jurum ca ve transforma ficar picatura de sange varsit intr un rauda rasbuner? Assesta a fost momental care a declansat rascola. Nu o revolta spontana, nu un simplu protest impetriva impositoler pria mari. O furia cumulata, o humilior profunda care a transformat regina intr un symbol al resistentii. Historicinii ne spun ca, dupa mortia socialui prosudigus, Romanii sub conduceria procuratorului decianus catus nu o respectat intelligeria de a pastra regatal ca stat clienteler. In shim, o confiscat tot pamancheril, o lut avril regale si, sel mi grave, o aggressat physic seal dua fisale reginae. Nu vorbim dor de violenta, ci de o metoda deliberata de a distruge orisima de demnitate si putera pentrua impidica oris reacti. Dar Romanii o subestimat puteria pe care o representa Boudica. Nu era doro regina, cio femii cu o charisma remarcabila si o vointa de hotel. Canda apparat in fata tribular Britannis, nu avorbit dor despre cia ceisa intamplat personal.
A vorbit despre nedreptatea generală, despre cum Româniai încerca să stirga identitatea lor, să înlocuiască zi lor cu Jupiter și Marte, să le transform comunitate liberă în provinciai supus. A reusit să facă ce multi alti literi ar fi considerat impossibil, să unească triburi adec rivali, fiecare cu propriul lor tradiții și resentiment istoris, sub un singur stig, al ei. Prima să tinta? Camulodunum, actuala Colchester, capitala tribului Trinovantilor. Acolo se afla un templu dedicat lui Claudius, imperatul care accusarat Britannia, si un avantpost roman unde erau stationati veteranii raniti si familial lor. Britannicii, conduci de Boudica, o atacat cu o fury care nu mai fuzis văzută. Historical Tacitus ne descrie scene de groază, templul o fost deramate, statual imperatilor o fost smuls de pe piedestal, iar Romanii o fost princi în capcana si massacrati fără milă. Pentru un popor care fuzis umilă atâta timp, acest act de distrugere era nu doar Răzbunare, ci o declarati ca nu se vor mai supun niciodată. Iată ce însemnat această victory pentru spiritul britanic. Pentru prima data de multiple timp, o simțit ca pot castiga. Ca pot alunga accusatorii. Ca pot recapata ce lui apartinia. Fiecare sabi ridicata, fiecare strigat de victory, fiecare casa arsa a fost un pas spre liberté. Boudica a devenit mai multiple decat o regina, a devenit un symbol al sperantiae, o zita a Răzbunarii care mergea in fata armadiei eipe un car de Război, cu coptri alături, aratan tuturor ca lupta era personala si sacra. Dar Boudica nu a stat pe lori. A stiat ca pentru a învinge Roma, trebui sa continue offensiva. A marsalut cu armata spre Londinium, actuala Londra. Asi era central administrative Roman din Britannia, un oras proeminent, plin de commercianti si officiali Romani. Guvernatorul Suetonius Paulinus era plicat cu legionile sale intro campanii contra druidilor din Anglesey, lăsând orasul apparat doar de o mană de soldati si de civili care puteau lupta. Era o oportunitate prea bună de refuzit. Si Londinium a cazat. Dar nu doar a cazat. A fost distrus systematic. Case o fost ars, oameni o fost usasai in strata, iar bogatil accumulate de Romani o fost confiscate de cater armata lui Boudica. Tacitus ne descrie cum, nisi varsta, nisi sexil, nu o salvat pe nimeni. Batrani, femii si copiae o fost massacrati alături de soldatii Romani. Era un act de Răzbunare brutală, dar reflecta exact nivelul de ura accumulat de Britannicii fata de accusatori. Pentru ei, nu era doar o victorie militară, era o eliberare spirituală. După Londinium, Boudica a marsalut spre Verulamium, actuala St. Albans, un alt centru roman important. Acesta, de asemenea, a cazat sub furia armadiei Britanice. Tre ores importanti, tre victoriae drobator. Pest 70.000 de Romani si aliatii lor o fost usasai, conform estimarilor antis. Numeral este probabil exagerat, dar impactul psychologic a fost real. In toată Britannia, se respondia idea ca Romanii nu sunt invincibili. Ca pot fi invinci. Ca Boudica este destinal sau sa eliberis pamancheril. Dar in spitel asister victoriae se ascendo problem grave. Armata Britannica, desi numerosa si plina de fury, era disorganizata. Majoritatea luptau cu topor, sulit si sabii simple, fara armura. Nu avo tactici militaire complex, nu avo system de approvisionaire, nu avo experienta de lupta a legionile romaine. Boudica se baza pe pasian, pe număr, pe ranca. Dar or asta era sufficient pentru a învinge sea mai bine organizata armata a lumii antis? In timp ce Boudica sarbatoria victorial, Suetonius Paulinus se grabia sasi adun legionile. El stia ca daca seva confronta direct cu armata Britannica in camp descis, sansel irau minimi. Dar daca ar fi putut gasi un avantajos, daca ar fi putut transforma numeral superior al Britannicilor intr un desavantage, daca ar putia filosi disciplina si experienta legionarilor. Cancil dua armate so appropriat una de alta, tensiunia era la maximum. Boudica, invinsa de successul sau anterior, credia ca victoria este dor o question de timp. Suetonius, in shim, planuia ficar miscare ca un sa maestru. Dar ce avia se in tampel in ermitaria confrontera via sa depacisca a steptoral ambular tabra.
O lecti durarosa ama sa fi invitata despre puteria passiunii ne controlate si despre pretol pe care il platesti can confunzi furia cu strategia. Iata come incipat se mai dramatica rivolta din istoria Britanniae. O femii singura, intr ancar de Război, cu dua fis alaturi, jurin cava distruge Roma. O armata demi de oameni, unity sub stegul ei, gata sa mora pentru libertate. Si in spatel lor, un intreg poper care privia cu speranta spri sud, a steptan vesti ca libertatia este din nu possibila. Dar ce avia sase in tampel in ermitaria battalia via sa shim cursal historiae, nu dor a Britanniae, ci al intrigii lumi celtis. Pentru ca, asa vom vidia, agnori, seal my mari victoriae initial pot duce la seal my strobator infrangere finale. Dupa ce accusarit Londinium si variolamium, armata Louis Boudica nu stadia pe loc fiecare victoria daga noi Războinisi la randural sale, triburile din intriga Britanni, de la costiel Walesalui la pamantural din est, alargand sase alatur reginae in cruciata ei. Era o mobilizare fara precedent, phenomenal de avidia cum de oameni, unity de jura si promisunia illiberarii, se agina sub commandamental tribale, fiecare cu propril lor stiguri si traditii de lupta. Imaginativiae tabarelli militare ale Britanniciller in asilzile nu cape structuri organizate, cicape adeverat ores de courturi, plein de viata, agitati si energy. In mij local assestui house vibrant, Boudica se misca ca unadeverat lider charismatic. Nu commandador prin autoritate regala, ci prin respectal pe care sil castiges prin demonstraria curajului si prin intelligeria sufferintii paparului ei. Merjo de la untrib la altul, vorben cu cephii, Războinitii, caer sicu female si betranii care isi trimito fi si sodii sa lupt pentru cos lor. Suo anima pe Boudica nu era dor durinta de Răzbunare personala, cio vision mai larga, illiberaria completa a Britanniae de sub jugul Roman. Stia ca pentrua obtin assist obiective, avia nevoi de mai multiple decat de fury, avia nevoi de unitate. Sia reusit sa cries asiasta unitate intr mod cu adeverat impresionant. Triburile care se luptasira inter ele de secol opus diapart dusmanile pentrua se uni impatriva dus manului comen. In tabara ei, untrinavant lupta alaturi de catavelon, corialtav lupta impatriva unwi brigant, toti sub commanda reginae icene. Dar ce in semna asta in realitate? O armata de apprope 80.000 de oameni, conform estimarilar historiciler, pot caer mai multi. O forta immensa, plina de viata, dar si house. Ficer trib aduce approprial sail arm, solite lungi de lem cu varfuri de metal, topor greel de battali, sabii curbate, scuturi rotund din lemma copperite cu peel, caer si nist arm primitive, dar efficient, precum cluburile cu tepi sau aruncator de pitre. Diversitatia de arm reflecta diversitatia culturala a tribular, ficer cu propril sail traditii de Război. Cia ce lipsi insa era uniformitatia si standardizaria. Romaniae avo legiuni disciplinate, cu equipament standardizat, tactici commune si o ierari clara. Britannicii avo o multime de Războinici entusiasti, dar fara o structura militara coerenta. Commandantii tribali avo autoritate asupra propriilor oameni, dar nu exista un commandament unificat, cu exceptia reginae. Nu exista planuri de battali detaliate, nu exista exercitii commune, nu exista system de approvisionaire care sa sustina o armata atat de numerosa pentru o perioda indelungata. Motivatia personala a ficarui Războinic era insa incredibil de puternica. Pentru multi, lupta nu era dor despre idea abstracta de libertate, ci despre siva multiple mai personal, demnitate, onoar, Răzbunare pentru cei dragi usici sau humilitai de Romani. Untana lupta pentru asi rasplati tatal ucis decatur un centurion Roman. Un batron lupta pentru ca vidia in ochii nepotaler si speranta unwi viter fara occupati. Un sef tribal lupta pentru asi recapata positia si respectal pierdut in fata accusaratorialer. Si in spatel tuturer asister motive personale se afla o credinta profunda in victoria divina. Britannicii credo caz lor, z peduraler, ai roraler si ai seralui, I vor protegia si vor ajuda sa invinge. Boudica in sesi era vazuda ca o fienta apprope divina, aliasa de sa conduca paparol spri libertate. Ease plimba prin tabra, incurigando aminii,
promettandolo caz lustau alituri sica victoria este garantata. Asiasta credenta religio asa era un factor important in mentineria moraliului ridicat, dar era sio sabi cu dua tisuri, facia o aminii mai curajosi, dar mai putin dornasi sa escult de ordini practice sau sa faca compromisuri tactis. Imaginati va acamshina, pe dialurile din jurul londiniumului, o armata immensa se misca ca unval human. Zgamodal era copalezator, strigate de Război, cantis tribale, clopot de vaci atarnate de care pentru aspiria que inimicului, sunatal solidalar loven scuturile, voital sealer care se pregato de lupta. Era un spectacle impresionant, de nuitat, dar si unul care ascundia o realitate dura, asiasta armata, desi numerosa si plina de entusiasm, era fort vulnerabila. Fiecare grup tribal isi avia propriul sale ritualuri inaint de lupta. Unii danso in jurul focurlar de tabara, altii isi pictau fidel cu albastru de wode, altii canta imnuri stramacesti. Tot aces t contribuu la crearia unii atmosphere de euphorie collectiva, de pregătire pentru sacrificiu. Dar can vine vorba de coordinaria unor astfel de forte, differentel culturali si lipsa unii discipline militaire commune devin evident. Boudica stia ca are nevoi de unitate nu dor in spirit, cisi in actiun. Încercat sa cries o oricare coerenta prin placeria unor commandanti de incredir in positii chi, dar realitatea pe turin era multiple mai complicata. Oamenii luptau in grupuri misai, tribale, or mandu si cephii locali, nu original direct ale reginii. Nu exista semnale de comunicare inter diferitel divisii, nisi un system clar de commanda in lupta. Si totusi, in suda asister problem, armata lui Boudica era o forta de temet. Per si simplu numeral lor era un avantage copalezator. Romanii, cu experienta lor de lupta, stiau ca o astfel de forta putia fi invincador prin superioritate tactica si prin Algeria unwiturin patrivit. Dar in ochii Britanniciller, era dor o chestion de timp si de vointa. Cand ar fi agents in fata legionailer, ar fi ingidit inamical numeral lor. Pe misura ce armata se misca spri sud, spri intalneria cu fortel romain, moralul era la cote maxime. Victorial de la camulodinum, Londinium si variolamium o interit convingeria cazii favor ziza sica destinal este de parti lor. Fiecare pa innate era un pa spri libertate, fiecare ziua petricuta in mars era oz mai apropta illiberaria definitiva. Dar in spatella sestui val human, plin disperanta si furi, se ascendo semni de problem. Provisional se epuisa, yar armata se misca din ce in ce mai inset pe misura ce se appropria de zona romana. Multi Războinici nuovo experienta reala a luptii organizate, ci dor abilitati dobendite in conflict local sau invanator. Lipsa de armura si de equipament adecvat facia ca multi sa fi expusi la oris contraatac organizat. Boudica in sasai, in carol ei de Război cu fisul alituri, era symbol aces t resistent pline de determiner. Era imaginia centrala a aces t crucade, regina cara transformat humiliaria in Răzbunare, cara transformat sufferinta in vointa de lupta. Ominii o ubo, o respecto, o venero. Dar or asiasta venerati o impidica sa veda realitatea cruda a situatii militaire? Or enthusiasmal ei excessive facia sa ignore avertismental strategis? In timp ce armata Britannica continua se mist spri sud, Suetonius Paulinus isi planifica miscaril cu o precisi res si calculata. El stia ca daca seva confronta cu o astfel de forta in camp descus, sansel de superviature irau minimi. Dar avia o armata mica, dar disciplinata, sio experienta vasta in Război. Singura sa sansa era sa gasiasca untern patrivit, unde numeral Britanniciller sa divina un desavantage, nu un avantage. Pe misura ce seal dua armate se approprio una de seal alta, tensiunia era la maximum. Britannicii, incresitori in numeral lor si in victoria zealer lor, se indrepta spri un destin pe care il credo predestinat. Romani, disciplinati si organizzati, se pregato pentru lupta vietii lor. Dar ce avia se in temple in ermitaria confrontera via sa depossest steptoril ambular tabra. O lecti duerosa ama sa fi invitata despre puteria posse unii ne controlate si despre pretol pe care il platesti can confunzi furia cu strategia.
Pentru ca in historia, la fel ca in viata, entusiasmal fara pregătire pot duce la seal mai mari desamagiri. In timp ce Boudica isi conducia armata immensa, plina de entusiasm si fury, spri sud, seal alta taba a Războiului se pregătea cu o precisi ris si calculata. Nu era vorba doar de o simplă retragere sau de o apărare disparată, ci de o strategie complexă, planuită meticulos de unul dintre cei mai priceputi comandanti Romanii ai vremii, Gaius Suetonius Paulinus. Acest om, cu ochii attentiti asupra hartelor sicu minta calculant fiecare mascare, stia ca intro confruntare directa cu o forta atat de numerosa, sansel de victory erau minimi. Dar el nu era un simplu comandant, era un maestru al strategiae, un om care invites de la cei mai buni si care stia cum se transform desavantagial in avantage. Sa ini amintim ca Romanii nuo agents sa domini o mare part din lume civilizata prin pura forta bruta. O fost cei mai buni strategii militari ai anticaitatii, cu secol de experienta in Război pe mai mult continente, adaptandu-se la diferite tipuri de inamici, la terenuri dificil si la conditii meteorologic extreme. Legionile lor nu erau dor collectii de soldati, erau masonerii de lupta perfect, fiecare legionar avand local sau preci informity, fiecare tactica find exercata pana la perfection. Iar Suetonius cu experienta sa vasta, stia cum sa profite de fiecare avantage pe care el offera disciplina si organizaria. Imaginativae acum tabara romanilor in asil zile. Nu household vibrant al tabere Britannis, ci ordina prop militara. Cortoral disputes in linei perfect, drumural marcate cu precisi, postural de pausa la intervale regulate, total organizat dupa reguli strict. Legionarii nu stato la povesti sau la jocuri de noroc, ci exersa cu armial lor, verifico equipamental, isi escutio solitel, iti ingrigio armurile. Fiecare soldat stia exact ce trebui sa faca, unde trebui sa sti cum sa reactionis in diferite situatii de lupta. Asiasta era disciplina romana, nu dor supuneria fata de commandanti, cisio pregătire continua, o mentalitate care facia ca fiecare individ sa faca part dintrun intreg mai mare, mai puternic. Suetonius stia ca singura sa sansa in fata unii armate de 80.000 de oamini era sa profite de turin si de tactica. Nu se putia baza pe number, ci pe qualitate, pe experienta, pe coerenta. De asia, dupa cea aza de victorials drobator al lui Boudica, nu sa grabit sa o confront direct. In shim, a alesh sa retraga legionile sale intro positi strategica avantajosa, unde putia estepta adversarial pe terrenal lui propriu. Allegeria terrenului a fost cruciala. Suetonius nua alesh un camp larg, descus, unde Britannicii siar fi putut philosai numeral superior. Nua alesh nisi o vale angusta, care iar fi putut in circi. A alesh waddling street, o cale romana care tracea printro trecator angusta, flancata de paduri dense. Terrenal era perfect pentru planurile sale, ingust enough pentru a limita avantageal numeric al Britanniciller, dar sufficient de lard pentru a permite legioniler sa manevres. Padural de o part si de alta ofero a coperar flancuriler, dar nu erau atat de dense incat sa impitus mascaria trupular. Era o capcana naturala, gata sa fi felicita. Dar disciplina si organizaria nu erau sufficient. Romanii avo nevoie de o tactica care sa le permita sa profite de asis turin. Suetonius a alesh o formati classica, dar efficienta, linei compact de legionari, fiecare cu scutural legit formand un zid impenetrabil in fata, cu solitel tintin spri exterior. In spitel linei principali, alti randuri de soldati puto in loqui cei obesiti sau raniti, assicurand continuitatea luptii. Asiasta formati, cuniscuta ca testudo sau broasca testosa pentru apparere, dar felicita asi in forma sa offensiva, era gru de spart si permitia legionariler sa resist la oris val de attack. Dar Suetonius a mers mai depart. Stia ca Boudica, incresitor in victorial sale anterior, va lanza atacuri massive, pline de fury. Stia ca Britannicii vor veni in valuri, crescent ca numeral lor va coplici. De asia, a pregatit o tactica de contracarrere precisa. Legionarii nu vor primi primal val cu solita runcate, ci vor sta firm, scutural unite, esteptand impactal. Can valal Britannic seva lovi de zidal de scuturi, seva fragmenta,
Pirzan din energy si coherenta. Abia atunci, legionarii vor reposta cu solitel lor lungi si precise, tained prin randural desorganizate ale inimicului. Si mai era un element crucial, cavalleria. Romanii avo o cavalleria efficienta, desinu la fel de numerosa ca Britannicii. Suetonius a planificat sa o foliciasca pentru a attica flancural Britannis, odata ce aces tse vor expiun in timpul a salcelui principal. Cavalleria Romana, mai disciplinata si mai bine accipita, ar fi putut crehaus in randural inimicului, slabend resistenta si crend brise in formatial lor. Dar cel mai important factor era moralul. Legionarii Romani, desi in minoritate numeric, nu erau spiriati. Stiau ca sunt cei mai buni, ca experienta si disciplina le vor permite sa invinge oris adversar. Suetonius ia adunat innate battali, lui vorbit despre importanta momentelui, despre cum asiasta lupta nu era dor pentru supraviețuire, ci pentru salvaria intrigii Britanniae sub dominati Romana. Lui amintit de onoarea legionilor, de victorial obtenut in trecut, de promisunia ca vor transforma asiasta in frontier intro nua glory pentru Roma. Imaginativie acum China, legionile Romain, stationat in formati compacta, pe terrenal in gusta la Watling Street. Fiecare legionar ar local sau preci, scutul legat de cel al vicinului, solita tintin spre exterior. Ochii lor sunt attentiti spre sud, spre directia de unde va veni atticul. Fatadili sunt serios, dar nu temitor, sunt seal ale unor professionisti care isi fac ditoria. In spatel lor, cavalleria asti apta, gata sa manevris in functi de evolutia luptii. Total este calculat, preci, pregatit pentru oris eventualitate. In timp ce Romanii se pregato cu precisi res, Boudica continua se mist spre nord, incrediria crescendo data cu fiecare pa. Credia ca stau alaturi, ca numeral superior va coplasi oris resistenta, ca destinial este de partii Armata era un volumen plin de entusiasm, de uranca, de speranta. Dar in spatel assestui entusiasm se ascendo problem grave, lipsa de disciplina, lipsa de experienta in lupta organizata, lipsa de equipament adequat. Pe misura ce seal do armate se aproprio una de seal alta, tensiunia era la maximum. Romani, disciplinati si organizzati, astepto ca professionistiae. Britannici, plini de entusiasm si curage, se indrepta spre ce credo ca va fi o victory usora. Dar ce avia se in tampel in ermitaria confrontera via se depacisca asteptoral ambular tabra. O lecti durerosa ama se fi invitata despre puteria posse unii ne controlate si despre pretol pe care il platesti can confunzi furia cu strategia. Pentru ca in historia, la fel ca inviata, entusiasmal fara pregătire pot duce la seal mai mari desamagiri, iar victorial initial pot ascund vulnerabilitate fatal. Dar or Boudica era constienta de acest risc? Sau incrediria in dreptatia causii o orbis de periculial imminenti? Ama sa afflum in ermitaria confronter, can valoral si strategile sealer do lumi se vor siocni intr mod care via sa shim pentru tot donna fata Britanniae. Zoriai aisles il de octombria nului 60 sau 61d.hr. O adu cuei o brumaris care se assisa pest dialurile din jural Watling Street. In sita diminiscii, dua armate se pregato pentru confrontaria care via sa decida sorta Britanniae. La nord, un volumen de appropati. 000 de Războinici Britannici, strand sub commanda Reginii Boudica, care stadia pe carol de Război in fata armatiae, cu Visul alaturi, ochii plini de o determiner care nu cunastia in doila. La sud, legionile Romain, formate in dispositive de lupta compact si efficient, sub commanda Louis Gaius Suetonius Paulinus, care privia spre nord cu com si calcul. Imaginativiae China asiasta, terrenal in gust al Watling Street, flancat de paduri dis care limito manevra, cu armata Britannica intensa pe dialurile de supra, iar Romanii assazati informati in passageal in gust. Britannicii erau visibil superior numeric, dar disorganizati, in timp ce Romanii erau inferiori numeric, dar disciplinati si bine equipati. Contrastal era dramatic si plin de semnificatii. Boudica, incrediria la cote maxime dupa victorial anterior, a ordinat primal val de attack. Nu a fost un ordinat cu vociter, ci mai degraba un sem, un gest al Reginii care stadia in carol ridicat,
priven spree inamique. Război nitii Britannici, plini de entusiasm si fury, o pornit inant. Erau o forta impresionanta, un val human care se misca ca un intregunitar, desi in realitate era compus din gruppuri tribale separate. Primal val al attacului Britannica fost format din Război nitii cei mai curajosi si mai entusiasti, cei care credo ca vor fi primii sa ajunga la zidul discuturi romain sal sparga. Assestia veno in formatunii neregulate, una mestec de solite, topor si sabii, cu fidel pictate cu albastru de wode, strigan cu putera imnuri de Război si jurament de victory. Scamodal era copalezitor, voiadal multitudinii, strigadil de lupta, clopidil de voci atarnate de care pentru aspiria que inimicului, tot acis t cro o atmosphera de terro si enthusiasm. Dar Romanii nu so spiriat. O Ramas in formatia lor, scutural unite, ca unzid impenetrabil. Can valo Britannic sa appropriat, legionarii o format rapid o testudo, o formati in care scutural erau ridicate de supra capitular, prodigandui sage tyler si aruncatorelor de pitre ale inimicului. Britannicii, cu armil lor my skirt si my Putin efficient, nu puto patron prin assist zid de metal si lem. Suetonius a observat cu attenti cum atticul Britannic se lovi de zidul discuturi romain. Britannicii, incresitori in numeral lor, o încercat sa sparga formatia lovend in my mult punct simultan. Dar disciplina romana a facet fata. Legionarii o Ramas fermi, scutural legit una de alta, formand un front continue. Cand atticul Britannica incitat, lazand in dor cativa ranity si morti, Suetonius a dat orden pentru un contraattack rapid. Un semnal clar, pod un corn sao o bate de tamba, si legionarii so miscat ca un singur organism. O avansat cativa metri, yar solitel lor lunge, pilum, o fosta runcate in directia inimicului. Assest solite nu o fosta runcate aleatoriu, ci tinten preci spree randural disorganizate ale Britanniciller. Multo impens scutural Britannis, altilio patrons in peeped sao in abdominal Războiniciller, provocan confusi si house in randural lor. Primal val de attack Britannica fost respins, lazand in numeral mare de morti si ranity. Dar Britannicii nu so dat batuti. O venit alti Războinici, plini de fury, crescen ca daca vor attica cu my multa forta, vor sparge linea romana. Boudica, de pe carol privia cum armata avancisa, incrediria crescent. Credia ca numeral si determinaria vor castiga in seal dinama. Aldoilia val de attacca fost si my mare de cat primal. De data asiasta, Britannicii o venit in gruppuri my mari, cu my multi Războinici impinsi anul de altul, incercand sa copliasca prin para forta. So lovet de nu de zidul discuturi, dar de data asiasta cu o forta si my mare. Legionarii o Ramas fermi, scutural lor resistand la impact. Cand atticula slabit, legionarii o ripidat din nu, cu solitel lor precise, tained prin randural disorganizate ale Britanniciller. Dar Britannicii nu renunta. O venit alti Războinici, si altii, fiecare val find my numeros decat precedental. Zidul discuturi Roman a fost impens inapoi in my mult locuri, dar nu a fost spart. Legionarii stiau ca daca vor resista inca Putin, Britannicii se vor epuisa, iar momental patrivit pentru contraattack va veni. Suetonius a observat cu attenti cum battalia se desfasora. El stia ca trebui sa fi rabdator, a steptan momental patrivit pentru a lanza contraattical decisive. In timp ce Britannicii isi epuisa fortel in atticuri repetate, legionarii se odino skirt intervaluri, scimbandu se in linei pentru a continua lupta. Boudica, in carol prevest cum armata attica in valuri successive. Vid cum zidul discuturi romain resista, dar creed ca daca va my trimite un attack massive, linea se va sparge. Incrediria este la maximum, iar entusiasmal este contagios pentru Războinii creed ca zi stau alaturi, ca destinial este de partii ca victoria este aprop. Romanii, in shim, lupta cu o disciplina res si calculata. Fiecare legioner sti ce trebui sa faca, unde trebui sa sti si cum sa reactionis. Suetonius observa cu attenti cum battalia se desfasora, a steptan momental patrivit pentru a lanza contraattical decisive. El sti ca daca va my resista Putin, Britannicii se vor epuisa, iar momental patrivit pentru a infrange definitive armata lui Boudica va veni. Pe misura ce battalia continua, tensiunia crest.
Britannicii, increzzatori in numeral lor si in victoria imminenta, pregătește saltul decisiv. Romanii, disciplinati si organizzati, astiapta momentul potrivit pentru a riposta. Dar cevam in următoarea fază a battaliei via sa depăsisca asteptorul ambular tabra. O lecti durerosa sa fi invitata despre puteria pasiunii necontrolate si despre pretol pe care il plătesti can confunzi furia cu strategia. Pentru ca in istoria, la fel ca in viața, entuziasmul fără pregătire pot duce la cel mai mari dezamăgiri, iar victorial initial pot ascund vulnerabilitate fatal. Dar or Boudica era constientă de acest risc? Sau increderia ei în dreptatea cauzii o orbis de pericolul imminenti? Ama sa aflăm in următoria confruntare, can valorul si strategile celor de lumi si vor siocni intr în mod care via sa shim pentru tot dona fata Britaniei. Si atunci, in momentul in care Britannicii, epuizati dar in continua creanta in victory, se pregăto pentru assaltul final, suetonius a dat ordinal pe care il astepta cu toată lumea. Nu a fost un ordin dat cu vociter, ci mai degrabă un sem discret, un gest al comandantului care stadia pe un deal mic, cu priviria attentita asupra tabere inimais. Corneral Romano rationet in air, un sunet discutit, clar, care se distingia desgamodul luptii. Legionarii, care pana atunci se limitaseră la apărare, o inciput sa avancis ca un singur organism, scutural unite, solitel tintin spre exterior. Acesta a fost momentul crucial al battaliei. Romanii, disciplinati si organizzati, o lansat un contraatac preci si coordinat. Nu o inentat haotic, cio pastrat formatia compacta, avant grigia sa mentina linea. Eso miscat inset dar sigur, ca un bulldozer de metal si vointa, impingand inent si fortan Britannicii sa reculis. Britannicii, epuizati de atacural repetate si disorganizzati de contraatacal brusque, nu o putut face fata assestui val nu de attack. Dar cel mai important aspect al contraatacului Roman a fost folosiria terrenului in gust al Watling Street. Suetonius stia ca Britannicii, cu numeral lor superior, nu puto desfagera intriga armata in a celisai timp. Terrenal in gust I limita, transformand avantageul numeric intr un desavantage. Romanii, mai putini dar mai efficienti, puto adus constant trup proaspit in lupta, in timp ce Britannicii erau blocati in household propriila randuri. Ca intervine cavalleria romana. Pana atunci, cavalleria astepta in spitel linii principali. Dar acum, Suetonius a ordinat atticul flancurilar. Cavalleria romana, disciplinata si binacipita, a inciput sa ates din laterale, tained prin randural Britannis disorganizate. Britannicii, care se astepto la un attack frontal, nu erau pregătiti pentru asiasta miscare. Cavalleria romana a Crete in randural lor, slaband resistenta si crend breeze in formatial lor. Acesta a fost momental in care battalia a lut o intersatura dramatica. Britannicii, care initial se bucuro de superioritate numerica, acum erau in circuiti. Romanii, cu cavalleria care attica din flancuri si cu linea principala care impingia inent, o inciput sa stranga inset circle. Britannicii, care se credo invincibili, acum erau prisonieri propriului lor numer. Terrenal in gust nu lu permitia se retraga in ordine, iar formatial lor disorganizate nu puteti face fata assestui attack coordinat. Imaginativiae scena, zidemi de Războinici Britannici, blocati intr un spatiu in gust, interzidal discuturi Romain si cavalleria care attica din flancuri. Nu mai puteti manevra, nu mai puteti lupta efficient. Fiecare in circa sa scape, dar este prince de celalti. Sgamodal este acum un amestec de strigate de durera, de fury, de disperare. Solitel Romain te prin multime, lovend fara mila. Războinici Britannici, care initial luptau cu curage si determiner, acum sunt copliciti de tema si confusi. Si atunci inciput massacral. Romanii, care pana acum se limitaseră la respingeria atacuralor, acum o lansat un attack total. Solitel Romain, lungi si ascitite, tia prin randural Britannicia nistsuea prin lem. Scutural Romain formau un zid impenetrabil, care impingia inset multimia inapoi, spree local in gust unde se intalno seal dua armate. Britannicii, care se credu invingatori, acum erau infranti. Insurquiria totala a Crete o panica massiva. Războinici incerca sa fuga, dar nuovo unde. Unii incerca sa lupt, dar erau copliciti de numer.
Altii eranco la pament, speran ca vor fi crutati. Dar legionarii nu avo mila. Fiecare Britannic care Romania pe campul de lupta era ucis fără ezitare. Si in mij local assestui house, Boudica. Regina care jure ca va distruge Roma, care conducia o armata de zisai de mida oameni, acum privia cum Visul se transforma intr un cosmer. In carol de Război, cu Fisul alaturi, vidia cum armata este annihilata. Vidia cum oamenii care crezusera in care luptasira pentru causa acum erau usitai fără milă. Istoricinii spun ca Boudica a supraviețuit acest batalii. Fiecare sursa istorica descrie acest moment diferit, dar tot sunt de acord, Regina Britannica a scapat de la Watling Street. Anil sur spun ca a reusit escape impruna cu Fisul altili suggeriza ca a fost ranatha dar a supraviețuit. Dar indifferent cum escapat, una este clara, Visul de a libera Britannia de sub jugul Roman murit in Asia z. Imaginativa duaria si omalinta Nu dor ca appearat battaglia, dar appearat mi de oameni care crezusera in Appearat sansa de a libera poporul sau. Appearat demnitatia si onoaria care o defino. Pentru un lider charismatic ca Boudica, asiasta infrangera nu era dor o perdir militara, cio infrangera personala, o confirmara fapciului ca Visul era denimplinit. Si atunci, in mij local assestui massacru, a apparat o intraber care ar trebui sane framanti si estasi, ce insimna cu adeverat infrangeria? Este vorba dor de perderia unii battaliae, sau este vorba de perderia unui vis, a unii sperant, a unii identitati? Pentru Britannici, Watling Street nu a fost dor o infrangera militara. A fost sfarcitul unii lumi, sfarcitul Visului de independenta, sfarcitul unii culturi care nu mai avea sa exist in forma sa originala. Dar in spatella sestui cosmer, exista sio alta intraber, ce anuma dus la asiasta infrangera? A fost vorba dor de superioritatea romana, sau a fost vorba si de errorul strategis al lui Boudica? A fost vorba de lipsa de disciplina si de organizarea armadiei Britanis, sau a fost vorba de increderia excessiva in număr si in dreptatea cauzii? Răspunsuriu la acest întrebări ne pot invada lectii importanti despre natura conflictului, despre puterea si despre rezistența. Si atunci, in timp ce Boudica scapa de pe campul de luptă, lăsând inima un massacru si un vis spulberat, o nua întrebare per, ce urmează pentru si pentru poporul Va continua lupta, desistai ca sansul sunt minimi? Va accepta infrangeria si va încerca sa găsească o alta cale de rezistenta? Sau va disperia din istorie, lăsând inima dor legenda unii regini curajos care încercat sasi eliberis poporul dar a fost invinsa de forta organizata a imperiului roman? Sa aflăm in parti următor, can vom explora concessentil devastator al acest infrangerii si cum a shimbat cursul istoriei Britaniei pentru tot dona. Pe campul de lupta de la Watling Street, după ce ultimul val de atac britanic a fost respins si Romaniei o incipat sa massacres supraviețuitorii, a incipat o tesera sudata. Nu era o tesera a victoriei, ci una a saculului, a neinteligerii. Britanicii care scapasera si wida inapoi spre campul de batalii, acum plin de cadavera, cu ochii plini de groaza si nedumerier. Cando intel ca Visul iliberarii se transformes intr un cosmer, multi o incipat sa fuga, nu dor de Romani, ci de propriul illusiei. Imaginativa scena asiasta, zisai de mi de oameni care se indeparta de local unde se nascu speranta, acum transformata in disperare. Printre se afla Boudica, regina care jure ca va distruge Roma, dar care acum privia cum Visul se spulbera. In carol de Război, cu Fisul alaturi, tracea printre supraviețuitorii, dar nu mai era asiasai femii care aducisi impruna. Ochii, canva plini de furii si determiner, acum erata o dura profunda, o omalinta care mergea mai adank decat oris rana de sabi. Si apero intraber care ne banchui inca estasi, cesa intemplat cu Boudica dupa batalii? Sursil istoris ne offra versiuni differite, dar tot sunta accord ca regina Britannica a supraviețuit confrontarii. Unii historici, precum Tacitus, suggeriza ca Boudica sa senusis dupa batalii, preferent mortia demna la viata in umalinta. Alti historici, precum Cassius Dio, mentioniza ca regina a murit de boala,
possibil de causa ronaler primit in lupta. Anil legend local spun ca Boudica si fiesel eiso askins in padural din nord, trained restol zillalor in anonymat, ca nist simple tirani. Indifferent de cesa intamplat cu regina, una este clara, pentru popularol britannic, Boudica disparis. Nu dor ca lider, cica symbol al resistentiae impetriva aprisiunii romain. Purderia ei a fost un soc psychologic profund. Pentru multi, Boudica nu era dor o regina, cio mama spirituala a nationii, o zida a razbunarii care I protegia. Cand ea a disparit, esse stins si ultima speranta de liberare. Dar incessantil batelier de la Waddling Street mergeau multiple mia dank decat simple disparitia unwi lider. Asiasta infrangera a marcats farcital resistentiae organizate a Britanniciller impetriva Romii. Dupa batili, Suetonius Paulinus a continuat campania essa de supunera a restului triburaler Britannis. Fara literi charismatici ca Boudica, fara o unitate de actiun, Britannicii nu mai puto opun resistenta organizata. Triburile care superviatuisera batilier so predat una dupa alta, exceptan dominatia romana. Si astfella incipit o nua era pentru Britanni, sea a romanizarii complete. Oracil Britannis o fost reconstruit dupa model Roman, cu edificii publis, by, amphitheater si strazi drept. Templil zealer Celtici o fost inlicute cu sanctuaire dedicate zidatiler Romain. Limba, legii, mod deviata, totola fost suprascris de cultura romana. Britannia numai era un mosaic de triburi independent, cio provincii integrata a imperiului Roman, cu legaturi commercial si culturali strant cu restol imperiului. Dar impactul psychologic al infrangerii a fost cel mai devastator. Pentru popularol Britannic, battaglia de la Waddling Street nu a fost dor o infrangera militara, cio infrangera spirituala. A fost momental in care sio dat sima ca visul de independenta era de nimplanet, caz lor nu I projau, ca identitatia lor celtica era condamnata sa dispera. Multi Britannici o simtit o omalinta profunda, o perdera demnitatiae care nu pudia fi recuperata prin arma sau prin jurament. Si totusi, in suda asister consistent devastator, legendil lui Boudica o superviatud. Pest secol, povestia reginae care luptat impetriva Romii a fost transmissa din generati in generati, mai ca povesti orale, apoi ca legend scries. Britannicii, caer si sub dominati Romana, o continuat sa o vener pe Boudica cape o eroina nationala, cape un symbol al resistentiae impetriva aprisiunii. Dar de ce imputut sane amin tim de Boudica atat de multiple timp, desi causa ei a fost perduta? Raspunsal sta in complexitatia symbolismului ei. Boudica nu este doro regina care appearat o batili. Ea representa conflictal universal dintre libertate si dominati, inter individ si system, inter Pasian si ration. Lupta ei transcend temple si spatial, devenint o lecti despre pretol pe care il platesti cand iti assumi riscal de lupta pentru sia ce crisi. Sia tunsi, infata assestui patrimoniu complicat, ne intrabam, ce insimna cu adeverat infrangeria? Este vorba dor de perderia unii battaliae, sau este vorba de perderia unui vis, a unii sperant, a unii identitati? Pentru Britannici, Waddling Street nu a fost dor o infrangera militara. A fost sfarcital unii lumi, sfarcital visilui de independenta, sfarcital unii culturi care nu mai avia sa exist in forma sa originala. Dar in spatella sestui cosmer, exista sio alta intraber, ce anuma dus la asiasta infrangera? A fost vorba dor de superioritatea romana, sau a fost vorba si de erroril strategis al lui Boudica? A fost vorba de lipsa de disciplina si de organizarea armadiae Britannis, sau a fost vorba de increderia excessiva in număr si in dreptatia causiae? Raspunceril la assest intrabari ne pot in vada lectii importanti despre natura conflictului, despre putera si despre resistenta. Si atunci, cand ne udum inapoi la povestia lui Boudica, la battaglia de la Waddling Street, las farcital resistentiae celtis in Brittany, nu ar trebui ne intrabam dor despre trecut, si despre present. Pentru ca, savam vidia, undintre seal mai puternis lectii al historiae este ca lupta pentru libertate si demnitate nu si termina nisia data complet. Caer si atunci cando causa per perduta, ideal ei, valoral ei, spiritual ei pot supervitui, pot inspira generatiae viduare, pot skimba cursal historiae in moduri stepte. Si pot ca, toc mai deasia,
amputut sane amin tim de Boudica atat de multiple timp, pentru ca lupta ei nu a fost door despre liberaria Britaniei, ci despre siva multiple my profund, despre puteria de a creed intr viter my bun, despre curigil de a infrunta adversitatil, despre demnitatia de a lupta pentru ca ce este drept. Si pot ca, in acest sens, Boudica nu a cu adeverat pierdat battalia, ci door una dintre luptil din Războiul pentru libertate. Si astfel, in pregol noptii care urmad battalier de la Watling Street, cand ultimil scanti ale focurlar care ardo cadaveril esos dins, cand ultimil ecu al strigatilar de dura esse risipit in erol res al octombrii, a ramas dor o taser agria, plina de intrabari fara raspuns. Su remain atunci cand visul unii natiuni se transforma in sinusa? Su remain atunci cand eroismal intalnest realitatea crunta a superioritate organizate? Boudica, regina cara jurat cava distruge Roma, a devenit doro legenda, o amintire cese estampisa in timp, o poveste spusa in jural facului de tabara pentrua infracosa copiae sia inspira rebeli. Dar or meritat pretol platit? Or sacrificially a zisi demida o amini, desbinati in morminti commune pe campel de lupta, o avut vroin sens? Pentru ca, privend retrospective, vidum cum promisunia de Răzbunare a lui Boudica nu a Distrus Roma, ci a Distrus propria ei lum. Cum furia necontrolata, desi puternica, nu a putut in vinge disciplina si strategia. Cum entusiasmal per, desi nobile, nu a putat in loqui experienta si organizaria. Este o lecti amara, dar una care transcend temple si cultura, ca in lupta pentru libertate, pasiunia fara strategi este dor o autodistrugera mascata ca heroism. Cito tusi, nu putum ignora curigil lui Boudica. Nu putum nega determinaria ei de a se ridica impetriva unii forte coplecitor. Nu putum uta sacrificial ei personal, humiliaria sufferita si transformaria assistia intr un motor de resistenta. Pentru ca, desi strategia ei a fos defectuosa, scopul ei era nobile, illiberaria paparului ei de sub jugal strain. Asiast attention interscop nobile si metoda defectuosa este una dintre seal my profund ale historiae si ale naturiae humane. Putum lupta pentru o causa driapta, dar putum ejua din causa modului in care ne abortum lupta. Si asi per intraberia care ne banchui pana astasi, ci insimna cu adeverat puteria? Este puteria fortii brute, a numerialui superior, a superioritate numerus? Sau este puteria organizariae, a disciplinae, a strategiae correct? Battaglia de la Watling Street ne erida ca nu intodana sea my mare forta castiga. Cia cea invens armata lui Boudica nu a fos dor superioritatea numerica a Romanilor, ci my alesh superioritatea lor organizatorica. Romani o intel ca lupta nu este dor despre sine are my multi o amini, ci despre sine I pot philosi my efficient. Dar or nu exista si o alta forma de putera? O putera my subtila, my profunda, care supervietuist infrangerilar militaire? Puteria idealer, a symboluraler, a memoriae? Boudica appearat battalia, dar spirital ei a superviatut. Imaginia ei stand pe uncar de Război, cu fisul alaturi, durant sa liberis paparol sau, a devenit un symbol al resistentiae impetriva a prisiunii, un model pentru rebelliae de mitarziu. Desi Britannia a ramas sub dominati Romana pentru inca secol, spirital de resistenta al lui Boudica nu a fost complet strabit. A reapparit sub differite for me, in differite context, inspiran generatiae intragi sa lupt pentru libertate. Si asa ne intrabam, pot ca adeverata victoria lui Boudica nu a fost in battaglia de la Watling Street, ci incapacitatia ei de a divini un symbol etern al resistentiae? Pot ca, caer si in infrangeria sa, ea reusit sa transmita siva valoros, idea ca merita sa lupti pentru dreptate, caer si cansancil sunt minimi? Pentru ca, asa vom vidia, historia nu este dor despre sine a castigat si sine appearat, ci despre valoral pe care le promovum, despre sacrificially pe care le facem si despre mostineria pe care o lazum inama. Si atunci, cand eni udum inapoi la povestia lui Boudica, la battaglia de la Watling Street, las farcital resistentiae celtis in Brittany, nu ar trebui sa ne intrabam dor despre trecut, ci si despre present. Pentru ca lupta lui Boudica nu este dor o poveste historica, ci un ecu al conflictular care ne modeliza lumia de astasi.
Vida me celesi contrast inter fortel pasionali si seal organisate in conflictil politis, sociali si personale. Vida me celesi conflict inter libertate si dominati in luptil pentru dreptural omului, pentru democrati, pentru egalitate. Si vida me celesi dilemma, cum esse luptam pentru o causa nobila fara esse cadem in capcana posse unii ne controlate, fara esse ne lasum complaciti de furia noastra? Si pot sea mai importanta lecti pe care o putem extrage din povestea lui Boudica este ca adevărata putera nu consta in a distruge, ci in a construi. Nu consta in a umili, ci in a ridica. Nu consta in a răzbună, ci in a iurda. Pentru ca, desi Boudica a jurat ca va distruge Roma, cia ce a reusit de fapt a fost esse distruga propriul poper. Iar historia ne erita ca, desi forta bruta pot castiga battaliae, dor construiria si unitati pot castiga pacia si prosperitatea. Si atunci, cand ne udum la lumia de estasi, la conflictil care ne impart, la inegalitatil care ne subjuga, la nedreptatil care ne reinesc, ne intrabam, suntem dispusi esse invadum din grislile tracucului? Suntem dispusi esse caudum solutii care nu se baziza dor pe furi si distrugera, ci pe intelligere si constructi? Suntem dispusi esse ne mobilism nu dor pasional, ci si strategic, pentru a crayon viter my bun pentru noi si pentru generatil vitoare? Pentru ca, asa vam vidia, adevărata putera nu consta incapacitatea de a distruge inamical, ci incapacitatea de a construi o lume in care inamicii nu mai exista. Incapacitatea de a transforma conflictul in collaborare, iura in intelligere, si differentel in bogati. Iar Boudica, desi appearda battalia, ne lasa mostineria aces t intelleptiuni, ca lupta pentru dreptate merita sa fi dusa, dar ca trebui dusa cu intelleption, cu strategy, si cu ocii attentiti spree viter, nu dor spree trecut. Si pot ca, in aces sens, Boudica nu a cu adevărat pierda battalia, ci dor una dintre luptil din Războiul pentru libertate. Pentru ca spiritul ei de resistenta, curigil ei de a si ridica impetriva unii forte coplecitor, si determinaria ei de a lupta pentru poporul ei o supraviatut infrangerii militar. Si pot ca, tocmai de asia, emputut sane amintim de ei atat de multiple timp, pentru ca lupta ei nu a fost dor despre liberaria Britaniei, ci despre siva multiple mai profund, despre puteria de a cred intr un viter mai bun, despre curigil de a infrunta adversitatil, si despre demnitatea de a lupta pentru ca ce este drept. Si pot ca, in aces sens, Boudica nu appeardat niciodata cu adevărat battalia, ci dor a shimbat campul de lupta, de la terrenal physic la cel al memoriae si al symbolurilor, unde continua sane inspire sane guides pana in zilil nostrum.